Итак, вчера мы с вами прошли через очень-очень тяжелый стих и комментарий про Чаванамуни и Сукханью. Yes, where Prabhupada makes these strong statements, how women are never submissive. Где Прабхупада делает очень сильные такие заявления, что женщины никогда не подчинены сегодня в наши дни. And therefore home life is disturbed. Непослушные, и поэтому их семейная жизнь постоянно находится в беспокойствах. And how women must be trained to be submissive to the will of their husband. И как женщины должны быть обучены быть послушными своим мужьям. And how Westerners think this is a slave mentality for the wife. И как западные люди считают, что это, думают, что это рабство для женщин, But factually it is для not. жены. Но в действительности это не так. Yes, it's simply the tactic. Это просто тактика, Yeah, by which a woman can conquer the heart of the husband, no matter how cruel he may be. благодаря которой женщина может завоевать сердце мужа, несмотря даже на то, насколько бы он ни был жестоким. Yes, I mean, for many years, I have to admit, I was reading over this purport, and I was just thinking, okay, Prabhupada is saying, then it must be true, but I was just parking it there. I could not deeply understand it. На самом деле, многие годы, я, когда читал этот комментарий, я просто пробегалась по нему поверхностно и никогда не пыталась даже углубиться, думая, ну да, Прабхупада здесь это говорит, и просто откладывала это на потом. If Prabhupada says it, it must somehow be true. И Прабхупада, если это говорит, значит, это так должно быть, это значит правда. But then I was just parking it, and I couldn't really understand why he's saying this in such a strong way. И я просто откладывал это на потом, такую на стоянку, отправляла это, и я не могла глубоко понять, почему Прабхупада это говорит. Yes, and I think this is happening for many devotees. Я думаю, это происходит со многими преданными, такая же ситуация. Yes, I sometimes write some articles and put them on our Dandavats website. Иногда я пишу некоторые заметки, статьи и отправляю на веб-сайт Dandavats. Yeah, it's the main ИСККОН website. Это главный сайт ИСККОН. Yeah, and sometimes people write all these comments. Иногда люди пишут такие комментарии. Yes, and I can clearly see that people cannot really understand why Prabhupada is saying these things. По ним я могу ясно увидеть, что многие люди не понимают, почему Прабхупада пишет эти вещи. Yes, and sometimes people say, "Oh, Prabhupada is saying this just concerning Chavanamuni and Sukanya." You know, they think it just doesn't concern them. Вот. И часто очень можно услышать, что они говорят, что это все Прабхупада, он говорит просто в отношении Чаванамуни и Сукхани, то есть это нас вообще никак не касается. Yes, but I mean, how can you come to such conclusion when you read Prabhupada's words properly? Но как вы можете прийти к такому выводу, прочитав должным образом этот комментарий? He's making it very clear that this is general principles. Yeah? Он очень ясно здесь дает понять, что это общие принципы. Are there any more questions to this? Any doubts, comments? У кого-то есть еще какие-то вопросы по этому, сомнения, недопонимания? Кому нужны материалы? 5-й урок. Everybody has the material? Yeah. Yes. I guess I could maybe add one little thing, because sometimes people say, yeah, when we hear this, we have to be submissive, we have to be submissive. You know, we try and push ourselves down or something, but then there's all this negativity coming up, and then we explode or something, you know. Я хочу сама тогда кое-какие вещи добавить. То есть иногда я могу услышать, что мне говорят, что вот мы себя пытаемся как-то подчинять, подавлять, куда-то загонять, и потом это накапливается и происходит какой-то определенный взрыв такой.
this argument also often comes up in regards to tolerance. И тот же самый аргумент можно услышать в отношении терпения. Yes, and tolerance and submissiveness, I mean, they're very related. You can't be submissive without tolerance. Right? И терпение и подчинение, они сопоставимы друг между другом. Вы не можете быть подчиненным и не быть при этом терпеливым. Yes. So the answer to that is that when people, basically, let me put it this way. There is two aspects to it. There's the external part and the internal part. Но есть два аспекта. Есть внутренний аспект и внешний аспект. Yes, when trying to cultivate tolerance, for example. Когда мы пытаемся культивировать терпение, например. Yes. So this phenomena we get that actually inside there's all this rebellion and negative feeling building up. This we get when we only do the external part, but internally we hang on to our ego, our pride. И вот этот эффект, что мы чувствуем внутри, у нас поднимаются там какие-то накипи, какие-то волны протеста. Это только происходит тогда, когда мы делаем это терпение, например, только практикуем его внешне. Yes. А внутренне мы по-прежнему остаемся гордыми, такими высокомерными. I think maybe I mentioned this already, did I? That we should not push the ego down only, but we should actually dissolve it. Вот, и я думаю, что, может, я даже уже говорил это, но принцип, идея, что мы не просто должны подавлять ложное эго, давить его, задавливать его вниз, а на самом деле мы его должны просто растворять. Yes. So if we only push it down, then the ego will rebel, and sooner or later, boo, it explodes, and we get so much negativity building up there. Если мы будем просто его подавлять, то рано или поздно весь негативные ощущения, они накопятся и просто будет взрыв. Yes. So with such kind of cultivation, we cannot cultivate true tolerance. И с такого рода понимания терпения мы не практикуем настоящее терпение на самом деле. Because then we are not actually doing this internal work of dissolving the ego. Потому что мы не проводим внутреннюю работу по растворению ложного эго. We're still protecting and maintaining it. Мы по-прежнему защищаем его и сохраняем. We just it's like putting the cork on the bottle, Мы просто как пробку на бутылку. Yes, but the pressure building up there. Но давление там по-прежнему бурлит. Yes, so that's not cultivating tolerance. Поэтому это нельзя назвать по-настоящему культивированием терпения. Yes. But cultivating tolerance, we have to do this internal work of actually letting go of the false ego. Но культивировать внутреннее терпение, это означает проводить эту внутреннюю работу по the internal work of dissolving the ego. По растворению эго. And yesterday we were mentioning these steps. Right? И вчера мы упоминали эти шаги. Of first of all hearing, then desiring. В первую очередь это слушать достаточно, второе развить желание. Yes, and then being introspective and honesty. Быть интроспективными и честными в отношении себя. And catching ourselves doing the wrong thing. Ловить себя, останавливать, когда я делаю неправильные вещи. And crying out to Krishna, lamenting. Взывать к Кришне с сожалением и со скорбью. Yes, and that's the whole internal work there of being introspective, catching ourselves doing the wrong thing, crying out to Krishna. И потом, повторяя вот эту вот внутреннюю работу, будучи интроспективными и честными, останавливать себя, когда я снова делаю неправильно, и потом взывать с сожалением и беспомощностью Кришне. Until one day we catch ourselves doing the right thing. И однажды мы обнаружим, что мы делаем уже правильно. Yes, so this internal work has to be done in order to cultivate this true submissiveness, not only externally biting our tongue, but not doing that internal work.
Вот. Но вот эту вот внутреннюю работу мы должны делать, когда одновременно, когда мы культивируем терпение или подчиненность, а не просто закусить свой язык, прикусить свой язык и терпеть из последних сил. Right? The difference is clear? Yes? Понятна разница? Yes. Yes. Yes, Prabhu? Фактически муж должен помогать в этой ситуации своей жене для того, чтобы развить качество послушания. То есть если муж, скажем так, просто доминирует, подавляет жену, то не будет вот этого эффекта. То есть он должен быть тоже соприкоснуться этой теорией и с пониманием. So it seems like the husband also must help her wife to cultivate this tolerance and this submissive, and not just dominate and just be very. Yes. Well, the main way how he helps is actually by being patient with us women and understanding how deep this conditioning is. А основной метод, как муж может помочь, это то, что быть терпеливым и сострадательным, понимая, что нам, женщинам, нелегко с этим справляться. Because it is such a strong propaganda, this whole equality of man and woman is so strong, and as soon as a woman considers herself equal, she cannot take that humble position. Потому что в современном мире такая сильная пропаганда идет равенства женщин с мужчинами в правах, и как только женщина, она ставит себя наравне, на одном уровне с мужем, она уже не может помогать, ну то есть она не может, she can't take the subordinate position as soon as she considers herself equal. Положение более смиренное. As soon as she considers herself equal, she cannot take the humble position. Если она считает себя равной, то она не может занять подчиненное положение. Yes, and this whole propaganda of equality is so strong, and it's so deep. И вся эта пропаганда равенства, она настолько сильна и настолько глубоко уже проникла в нас. That's why Prabhupada says in the modern world days the wife is never submissive. Именно поэтому Прабхупада говорит, что в современном мире женщины никогда не подчиняются мужьям. And I mean, of course, he can also, the husband can humbly remind the wife of this. Конечно же, муж, он может как-то смиренно напоминать и с такой чувством, с любовным чувством напоминать ей об этом. Yes, but ultimately she has to do this internal work. Но в конце концов она должна делать эту внутреннюю работу. Yes, nobody else can do it for her. Никто за нее эту работу не сделает. Yes, but he can be patient and understanding, you know. Но он должен быть понимающим и сострадательным. Yes, and it's interesting to observe that in those countries where there is more spiritual culture still there, the man usually reacts very strongly if the wife is not submissive. И интересно отметить, что в тех странах, где духовная культура установлена больше, более сильно, то там мужчины, они реагируют достаточно более жестко, когда женщина не подчиненная. Because they still have more masculine qualities. There's still more men. Потому что там у мужчин еще сохранилось больше мужских качеств, они еще больше, то есть мужчины. Yes, but they, on the other hand, they're very good caregivers of their wife. Но с другой стороны, они очень заботливы в отношении своих жен. They see their wife as their princess, and they're ready to carry her on their hands. And do everything for her. И они одновременно с этим они видят своих жен как принцесс и готовы носить их на руках и делать все, что угодно для них. But the price she has to pay to get that care is to take the subordinate position. Но цена для того, чтобы получить эту заботу, она должна занять подчиненное положение. Yes, but if she doesn't, they get very angry and agitated.
И если этого не происходит, то мужчина очень возбужденно и очень, ну так, резко реагирует. Yes. But then in materialistic culture, the men already have lost a little bit their masculine qualities. They get more and more feminine actually. We discussed that last year. В западной культуре мужчины уже потерялись. В материалистической культуре мужчины уже в значительной степени потеряли эти мужские качества и развили какие-то женские. Yes, we discussed that last year. В прошлом году мы это обсуждали. You can listen to the men and women course, men and women in spiritual culture. Можете послушать семинар мужчины и женщины в духовной культуре, там мы это обсуждали. So and therefore the men, you know, they somehow can tolerate if the wife is dominant. They're not so heavily reacting because they're not so masculine anymore anyway. И мужчины, они не реагируют так явно, резко. Почему? Потому что они уже потеряли эти мужские качества, и поэтому они, ну, как бы не особо беспокоятся, когда женщина начинает доминировать. Yes, but on the other hand, they have lost this ability to actually take care of a woman. Но вместе с тем они потеряли одновременно и способность заботиться и, ну, как, ну, да, заботиться, обеспечивать всем свою жену. They definitely wouldn't call her princess. Definitely not. Уж точно они не будут называть свою жену принцессой. And they wouldn't be ready to carry her on their hands and provide all beautiful things and all that. И не будут готовы носить свою жену на руках и обеспечить ее всеми самыми роскошными вещами. Yeah, they more have the attitude, oh well, let her go and work, and she's got her own money, and she can get for herself what she likes. Их настроение таково, что, ну, она и так самостоятельно независима, пускай идет, работает, зарабатывает, и все, что себе хочет, купит сама. Yeah, so that's why in materialistic culture we will find that the men are not good caregivers anymore. They don't know the art of caring and protecting their wife. И поэтому в материалистической культуре мы видим, что мужчины, они уже потеряли квалификацию заботы, и они не дают заботы и внимания своим женам. Actually, let's read the next quote here because this connects very nicely. Давайте прочитаем следующую цитату, потому что она связана. 6:18-28. 6 Шримад Бхагаватам 6:18-28. С этим намерением, мечтая о сыне, способном убить Индру, Дити принялась во всем угождать своему мужу. О царь! Она послушно исполняла любые желания Кашьяпы. Своим служением, любовью, покорностью и сдержанностью, сладкими речами, улыбками и нежными взглядами она полностью покорила его сердце. Комментарий Шлурупады. Чтобы добиться расположения мужа и привязать его к себе, жена должна всячески угождать ему. Довольный женой, мужчина готов дать ей все, чего она желает, одарять ее украшениями и ублажать ее. So there Prabhupada very nicely describes the whole mechanism there. Здесь Прабхупада замечательным образом объясняет все механизмы. Yes. Actually, do we have still some materials? I think she didn't get the materials, huh? Есть еще кто-то, кому нужны материалы? Кому? Is that all we have left now? Yes. Yes. Yeah, so that's the whole tactic. So the wife, if she serves nicely the husband and pleases him, and so then he becomes so, you know, she becomes so dear to him that she will receive everything. Итак, здесь описана вся технология. То есть, если она, жена, послушно служит своему мужу, исполняет любые его желания и далее, как это здесь описано, то тогда она полностью покоряет его сердце и получает все, что ей необходимо. Yes. Rather than demanding and expecting and all Вместо that. того, чтобы требовать и давить на него, ожидая Yes, so she has to pay that price
serve and conquer his heart through her service and her feminine behavior and beauty and all that. В духовной культуре женщина использует свою женскую красоту и свою привлекательность, чтобы служить мужу и таким образом покорить его сердце. Any comment about that? Questions? Yes? В семье, если мужчина, вот, допустим, он какое-то время без работы. Микрофон возьми. Если мужчина какое-то время без работы, если он не выслушивает жену, ну, то есть эмоционально не дает защиту, вот, а она продолжает ему служить, то как бы получается, накапливается как бы долг. У кого? Ну, вот у мужа, перед женой. Вот. А у нее от этого портится настроение, от этого как бы получается портится отношения. Вот как я слышала, и подтверждение в этом тоже. Есть, психологи говорят, что женщина не дает мужчине то, что он не заслужил. И в то же время есть ведическая фраза, переформулировка, что женщина не служит недостойному мужчине. И вот я хотела бы уточнить вот это вот достойный. Что такое достойный? И вот как вот должна ли она служить в таком случае? For example, if you said before that, just before that, for in our days, men they lost the ability to maintain and to be careful. Not to maintain, but to know how to care for a woman. Yeah, yes. sure. Yeah, and for example, if she has some example that man is not working, he is not given even emotional care about wife, and wife continued to serve to him, and she feels that it's like he is more and more become, her husband become adapted to her. Now, see, we don't want to get into all some funny situations, and I have to provide the perfect solution here. That's is not what is the man who is worth to be in position of. Let's understand that the wife is meant to be the inspiration to the husband. Давайте поймем, что жена, Prabhupada says it all the time. Она предполагается должна быть вдохновением своего мужа. Прабхупада постоянно говорит это много раз. So she is meant to be the power of inspiration. Она должна быть силой вдохновения. And as a rule, what I have observed, if the husband is not inspired, it's usually that she doesn't know the art, how to inspire him. И мой опыт говорит о том, что если муж не вдохновлен, это означает, что она не знает искусства, как вдохновлять. Yes. Она недовольна просто, не вдохновляет. She is not, как довольна? Satisfied with him, and therefore she Well, there's so many ways, how you do things wrong, There's unlimited ways of women not knowing this and doing the wrong thing.
Есть множество способов, как женщина может неправильно себя вести, то есть есть варианты бесконечные. I mean, I was sharing yesterday the examples, you know, Я how делилась subtle it is. примерами, как это тонко настолько. Yes, это тонко. yesterday I was telling about this Mataji who is married to this devotee in Delhi, and. Вчера я рассказал историю про Матаджи, которая вышла замуж за преданного из Дели и так далее, и так далее. So it has to be simply looked at the individual situation, you know. То есть надо посмотреть на каждую индивидуальную ситуацию в отдельности. Yes, but the wife is meant to be the inspiration and auspicious source of energy to the husband. So if he's all lazy and useless, oh well, then obviously she's not the inspiration to him. Huh? If she is. No, if he is all lazy and useless, then obviously she's not playing that role of being the inspiration to him, obviously. То есть жена должна быть источником вдохновляющей энергии для мужчины, и если мужчина ленив и бесполезен, это означает, что жена, она не играет правильно свою роль вдохновляющую. But I don't really want to go into all the details again, because we've discussed it, I think, quite a bit. No? Но я не хочу вовлекаться снова в детальное обсуждение, потому что мы обсуждали уже там много раз. And in the last year's course, Men and Women in Spiritual Culture, there we also spent a lot of time discussing this. So I do want to move on. В прошлом году на семинаре «Мужчины и женщины в духовной культуре» мы также очень много времени уделили обсуждению этого, и поэтому я хочу двигаться дальше. Yes, and of course we have also said, in order for a woman to bring the very best out of a man, there has to be something good in him. И, конечно же, можно сказать, что для того, чтобы извлечь что-то хорошего из мужа, в нем должно быть хоть что-то хорошее в потенциале. Right? And if there's nothing good in him, well, why were we so stupid to marry him then? You know? Но если у него ничего не было хорошего изначально, то зачем быть такой глупой, чтобы жениться на нем, замуж выходить? So these things, that's why we need senior advice there to see whether we are compatible. Именно поэтому мы и говорили, что нужно руководство старших, которые могли бы подсказать, совместимы мы или нет. Yes. If we just follow our senses and marry somebody because he looks handsome or something, oh well, then maybe we end up in this situation. Yeah? Если мы вышли замуж из-за того, что мы привлеклись чувствами и были ослеплены каким-то блистательным мужчиной, то вот это вот где мы заканчиваем. Yes, if we fall in love. Мы впали в любовь. That's what we deserve then. Тогда вот, ну, то есть вот этого мы заслуживаем. Right? Но вкратце можно, это действительно важно, от этого успех зависит. Можно это повторить? Вдохновляет. Чем она? But she insists that maybe main points. Can you explain again No, by what sorry. she No, can we've discussed it enough. My God, you know. Мы говорили Just об этом listen уже to the много, извините. recordings, please. You know, we've talked a lot Мы уже about. говорили об этом много раз. Пожалуйста, Yes. послушайте записи. I mean, yesterday, were you here yesterday? Вы вчера были? Oh well, so you know, sorry, we talked about it yesterday. Вы вчера не были. Ну, вчера мы целое занятие об этом This is a говорили. very systematic course, so I can't always go back because one person was not there and didn't hear it. Это систематический курс разработанный, и я не могу снова повторять, как пластинка, возвращаясь к вчерашнему дню, все повторить просто потому, что кто-то не был один Were you человек. here last year, Men and Women in Spiritual Culture? В прошлом году вы были на семинаре «Мужчины и женщины» духовной So then listen to it again. There we discussed Послушайте it еще all раз это, in там мы тоже это detail. обсуждали в деталях. Yes. So let us read the next quote here. 9:18:16. I also had some questions about Some this. question. What? Now I forgot. Yeah. May I ask a question alright. about Quickly. 6:18:28? But does it apply also to towards a devotee to spiritually advanced
man and woman, but here we can see it's like for not. It's meant that we have so many material qualities that we are working on this level of such kind of inspiration. Is it apply also towards highly spiritual people? Of course, you look at Devahuti and Kadama Muni, you know. Я спросил, что здесь, ну, как бы оно так как-то все слишком материалистично, все это звучит, вот, и насколько это применимо к духовно развитым людям, вот. И она сказала, да, несомненно, посмотрите на Девахути и Кадама Муни. So Devahuti is following in his mood, submissive, serving him, sacrificing herself, and how is he rewarding her with a whole flying mansion there, giving birth to Kapila Dev. То есть Девахути, она очень смиренно и покорно служила ему, и в течение долгого времени, и потом он вознаградил ее. Посмотрите, как он дал ей целый летающий город и такого сына Капила Дева, который является Богом. So what more would a woman want? Что еще может женщина желать? But the price to pay is that mood of serving the husband in full submission and sacrificing herself. Но цена, которую нужно заплатить, это служение, подчиненное служение. Yes. And I mean, Prabhupada was saying in is saying in the purport that only very, very Brahminical persons, they don't need that feminine energy. All others do. И Прабхупада в одном комментарии он пишет, что только очень и очень брахманические люди, которые обладают высокой брахманической природой, только они не нуждаются в этой женской энергии, а все остальные, несомненно, нуждаются. Yes, so I mean in Kali Yuga, pretty hard to find such very, very Brahminical persons. Very И difficult очевидно, to что find. в Кали-югу очень и очень тяжело найти этих высоко-высоко брахманичных людей. Yes. See, we have to understand this is simply Krishna's arrangement to make sure the women get the protection they're meant to get. That they also need that feminine energy to be inspired. This is Что Krishna's это perfect идеальная arrangement. организация Кришны, чтобы женщины получили то, что им нужна защита. И That the поэтому, men also need that feminine energy to be inspired. That's why they're protecting a woman. то есть, и поэтому мужчины, они дают защиту, то, что нуждается, в чем нуждаются женщины, а женщины, они дают вдохновение, это то, в чем нуждаются мужчины. И вот поэтому это так организовано. And as we were saying, the women give up their false ego by putting themselves below a husband, and the man, or a man, even in any dealings with men, we women are meant to take the subordinate position, and the men dissolve their false ego by cooperating with other men. So this is for everybody. It doesn't matter whether you're spiritually inclined or not. That's simply Krishna's system. То есть, и мы уже говорили, что женщина растворяет свое ложное эго, подчиняя себя во всех вопросах, во всех отношениях, в отношениях с мужем, а мужчина растворяет свое ложное эго, взаимодействуя, кооперируя, сотрудничая с другими мужчинами. И это применимо ко всем, независимо, они духовно расположены или нет. То есть это принцип. Yes. All right? Clear? Yeah. So let's read the next one. Шримад Бхагаватам 9, 18, 16, комментарий. Женщины склонны вступать в прибранки по самому ничтожному поводу. Из этой истории становится ясно, что такое поведение свойственно им с незапамятных времен. See, in English it says, it is the nature of women to fight back, to fight verbally at even a slight provocation. As we see from this incident, this has been their nature for a long, long time. Да, то есть, Same in Yeah, Russian? yeah. Long, long time? да. Yeah? Ну, yeah, the same. Okay. Что это было свойственно им давным много-много лет назад.
Ну, здесь не запамятных. For a long, long time. Yeah, the same. Yes, it's kind of funny how Prabhupada chooses the words, you know. This has been their nature for a long, long time. Очень так смешно, как Прабхупада подбирает определенные слова для того, чтобы передать женскую природу. Это была частью этой их природы много-много-много лет назад уже. То есть, ну, долгие годы назад. Давным-давно, да. Yes. So in other words, you know, this is one of the challenges of cultivating tolerance to control the urge to speak. Таким образом, один из аспектов культивирования терпения – это контролировать свое побуждение речи. And not answering back. И не отвечать в ответ. Yes. This is one of the things we also discuss in the false ego seminar. How a sign of the false ego is that we always defend and answer back. But, you know, this is the ego pushing us there. И это было также частью обсуждения на семинаре по ложному эго, что ложное эго постоянно заставляет нас отвечать в ответ. Мы выслушиваем, потом говорим да, но, и пошло-поехало, мы постоянно перечим в ответ. Yes, that's why it is, you know, one aspect of Vaishnava etiquette that a wife should never, or let's put it in general, we should never answer back to a senior person who is superior to us. И поэтому общий принцип вайшнавской этикеты состоит в том, что мы никогда не перечим в ответ старшим, те, которые занимают более старшее по отношению к нам. Even if we are right. Даже если мы правы. But it would be against the etiquette then for a junior towards the senior to, yes, but actually it was not like that, and this and that and this and that. Это would be against the etiquette. Противоречить этикету, что мы скажем, да, вот вы вот так вот это, но на самом деле вот обстоятельства, ситуация была так-то, 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 так-то. Это будет противоречить этикету. Yes, so even if the senior person is maybe not properly informed or something, but still the junior person should see it as an opportunity to cultivate tolerance and humility and give up the false ego. И даже если действительно старшего преданного неправильно проинформировали, он неправильно что-то понял, то младший, он будет видеть в этом возможность занять более смиренное положение и культивировать это терпение и tolerance, humility, give up the false ego. И терпение и избавление от ложного эго. Yes? Смирение и терпение. Yes. И отказываться от ложного эго. So it's another rule of etiquette that a devotee should never defend him or herself. И также одно из правил этикета, что преданный не должен защищать себя. Yes. Only defend other devotees, but not himself. Он должен защищать других преданных, но не себя. Because when we defend ourselves, it's usually ego defense. Потому что когда мы защищаем самого себя, то, как правило, это защита эго. Yes, we discussed this all in the false ego seminar. So if you're interested in more details, please listen to it. Мы это детально обсуждаем на семинаре об ложном эго, и поэтому, если вас интересует это в деталях, послушайте, пожалуйста, этот материал там. So especially a wife should never defend and answer back to the husband. И поэтому особенно жена, она никогда не должна сражаться словесно и отвечать в ответ своему мужу. Because as we said yesterday, by nature he wants to be in a superior position. That's how nature's laws are. Потому что, как мы уже обсуждали это вчера, законы природы Бога таковы, что, естественно, согласно природе, мужчина хочет лидировать, он должен быть выше. Yes, and we were giving the example, same thing even with parents, they're also our elders, they are our seniors.
И то же самое мы вчера говорили по поводу родителей. Они также наши старшие, они взрослеют, старше, и наши, ну, то есть они старше нас. Yes, or devotee who is a fair bit senior to us. Или преданные, которые старше, очевидно, нас. Yeah, so we should not answer back. Поэтому мы не должны, ну, как отвечать им в ответ. Yes. Ну, понятно, да, как отвечать? То есть, Yes, and I mean in India you can see. отвязаться. Yes, in India you can see the more cultured ladies. I mean now the young generation, they also have lost this completely. But the elder generation, the women, they are very expert. They know when it's time to shut up. You know? They know. В Индии вы можете увидеть на старшем поколении. К сожалению, молодое поколение женщин уже потеряли этот навык также. Но старших вы еще можете увидеть где-то, как они, насколько они опытны и экспертны в том, как вовремя закрыть свой рот. Yes. Буквально. Yes, Просто помолчать. They're just quiet, you know, and do their things. Они просто молча молчат и делают свои дела. Yes. Делают свое дело. And well, then there is harmony and peace there, you know. Even if he is angry and say some stupid things, she will not react. She will not take part in the whole thing. And then sooner or later he will shut up too, you know. Даже если муж, он там в гневе, гром и молнии, он там что-то говорит в отношении ее, вот, она просто молча, вот, терпит это все, продолжает делать то, что она должна делать, и рано или поздно он тоже умолкает. I mean, just to give another little example, it's even like that when the husband suggests something, he says, all right, let's go on the weekend to the Himalayas or whatever. И то же самое можно использовать тоже тактику, когда мужчина предлагает что-то, например, давай на эти выходные пойдем в Гималаи. So if the wife thinks, what a stupid idea, she shouldn't immediately tell him. Если при этом первая мысль у жены, какая идиотская идея, она не должна немедленно говорить ему об этом. Yes, because then she will, you know, counteract his idea and he will feel rejected. Потому что тогда она немедленно отвергнет его идею, и он будет чувствовать, ну, как бы отверженным. Yeah, so a clever wife who knows these secrets, she will first agree, even though she thinks it's a completely stupid idea. She will agree. Разумная женщина, жена, которая знает этот секрет, она даже понимая, что это полностью глупая идея, вначале согласится. She will say, yes, what a wonderful idea, let's think about it. Она скажет, да, ну какая замечательная идея, давай об этом подумаем. So and then later, when there's some, you know, harmonious mood there, talking sweet nothings to each other, then she can say, oh, you know, this idea about going to the Himalayas, I was thinking a bit more about it, and what do you think? Maybe this and this could happen, and what do you think? Maybe it is not so easy or whatever, you know, she can put up some things there. И потом, найдя подходящее время, когда у них какое-то такое более благоприятное взаимоотношение, муж удовлетворен, подобрав нужное время, она может как-то так сказать мягко, знаешь, я уже больше еще подумала об этой идее, вот, и как-то, знаешь, что-то мне там кажется, что там есть какие-то вот такие-то могут быть проблемы, что ты думаешь по этому поводу? Yes, and she puts it back to him, she says, oh, what do you think? И она возвращает опять-таки инициативу ему, что ты думаешь по этому поводу. Yes, and then he has that freedom to say, yeah, actually you're right, maybe this and that and whatever. И тогда у него есть, по крайней мере, свобода сказать, что, может быть, ты действительно права или что-то другое. Yeah, so then she allows him to make the statement whether it's a good idea or not.
И она позволяет ему также высказать свою идею, насколько это хорошо или плохо. Yes, rather than immediately fighting back. Вместо того, чтобы немедленно сражаться с ним And в saying, oh, ответ what на a это всё. stupid idea it is. И говорить, какая дурацкая идея. Yes, and usually we women do immediately counteract something because of false ego, because we want to show that we know better. И обычно мы, женщины, реагируем на это сразу, моментально. Почему? Потому что мы руководствуемся ложным эго, и мы хотим через это доказать, что мы знаем лучше. Yes, all we have to do is sacrifice this ego satisfaction of knowing better, meaning being superior. That we have to sacrifice. Все, чем мы должны пожертвовать, это вот этим вот настроением ложного эго, что я знаю лучше, я выше. Yes. Вот Actually, это то, чем надо пожертвовать. I can give you a little example from my own life where I did the wrong thing. Я могу привести примеры из своей собственной жизни, когда я делал такие ошибки. Maybe I shared this already last year, I can't Может быть, remember. я не помню, в прошлом году уже я делилась этим. Yes, he remembers. So once one Prabhupada disciple preacher, he heard that I'm giving these courses. Однажды He, a man. один ученик Прабхупады, проповедник, он услышал, что я провожу вот эти вот курсы. So, and I know him quite well. И я его, знаю достаточно хорошо. So, and then one day he came up to me and he said, oh, I heard you doing these courses. Actually, and with a very instructing way, he was saying, actually, what you really should be doing is you should teach the women how to weave their own cloth. И потом он пришел и достаточно таким, назидательным образом он сказал, что я слышал, что вот проводите эти курсы, но то, чему вы действительно должны их учить, это то, как они должны шить свою собственную одежду, да? Weaving. То есть, плести. Nadia Mani Mataji, can you help? Weaving your own cloth. You know, like Gandhi was advertising that we make our own cloth. Ткать свою собственную We're одежду. weaving. Ткать свою собственную одежду. You know? Производить одежду. Yes. So, and my ego immediately, what a stupid idea, you know? И мое эго моментально отреагировало, какая идиотская идея. And I immediately felt I had to tell him that this was a really stupid idea. И немедленно я почувствовала, что мне надо сказать ему, что это очень глупая идея. Yes, and I immediately counteracted. I said to him, oh Prabhu, I don't think people will be interested in this, and nobody will accept this, and blah, 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 you know. Я немедленно начала говорить ему, что, Прабху, я не думаю, что это хорошая идея, что люди примут это и так далее и тому подобное. Yes, and of course he didn't like it. He got all agitated. И, конечно же, ему это очень не понравилось, он сразу воспламенился. And yeah, we almost started arguing, you know. И мы начали спорить. Almost, not seriously, but you know, it was a little going back and forwards. Не то, чтобы мы там сильно подрались, но имеется в виду, что просто было вот это перепалка. So and then afterwards I was thinking, God, why did I do this? I could have just said, oh Prabhu, what a nice idea. I will think about it. Thank you. И потом, анализируя, я подумала, какая была, зачем надо было это вовлекаться во все. То есть просто надо было сказать ему, что, о, да, хорошая идея, Прабху, спасибо, я подумаю об этом. Yes, thank you for showing some interest in my humble preaching efforts. Спасибо большое, что вы вообще уделили внимание моим небольшим, незначительным проповедническим усилиям. Nobody expects me to do this tomorrow, the next day. You know, nobody expects me. Очевидно, что никто не ожидал, что на следующее утро я начну сразу это делать, проповедовать. So I could have just said that, and he would have been very happy and thought, oh, Devaki Mataji likes my idea, so I'm her hero here, you know, giving her some valuable input for her preaching. И он был бы очень удовлетворен, он бы подумал, что о, Матаджи Деваки, она приняла мою идею, вот, и действительно я очень ценю ее вклад проповеднический. Yes.
Она считает меня героем, да, и Yes, so, but I really, followed the pushing of my ego and had to tell him that this is stupid and I know better. вот, но я поддалась провокациям своего эго, подталкиванию своего ложного эго, и я моментально ему ответила, что это глупая идея, и что я знаю лучше. Yes, so that's how we shouldn't do it. Это то, как мы не должны делать, Yes, especially in married life. особенно в супружеской жизни. Yes. And all that is required to give up this little ego satisfaction of knowing better. И все, что при этом нам надо, от нас требуется, это пожертвовать вот этим удовлетворением своего ложного эго «я знаю лучше». Yes. You have a question? У вас какой-то Yes. вопрос есть? Bistro. Cholon, Cholon. Where's the microphone? Харе Кришна. Maybe. Скажите, я вот слышала от старших преданных, что они говорили, что вот когда нас ругают, то мы должны согласиться, вот как вы говорили, молча принять это, но потом, когда уже преданные там успокоились, можно подойти и сказать там вот можно объясниться и немножечко объяснить ситуацию, либо этого делать вообще не нужно. I hear from senior devotees that when somebody chastised us, senior, we don't protect himself and say anything, but when situation become more peaceful, then we may say that, or give me chance to explain what is what. Well, it would be better if somebody else gives the explanation, not we. К этому можно добавить, что будет лучше, если кто-то объяснит ситуацию, а не мы. Yes, because even if we give it later, still it's in the mood of defending our false ego. Потому что даже если мы позже пытаемся как-то себя оправдать, то все равно это на платформе будет выглядеть на платформе ложного эго. So better if somebody else defends us. Поэтому лучше, если кто-то другой, он защитит нас. And usually, I mean, if we really look at the situations, usually it doesn't really matter. It's usually some stupid little thing. And already, a week later, nobody even thinks about it, nobody's interested. But it's just the ego who is boiling there and thinking, oh, I should have told them that it was not like this and I was actually right. It's just ego satisfaction, that's all it is. И если посмотреть на эти все ситуации потом, позже, то можно увидеть, что на самом деле они не стоят вообще того. То есть буквально через неделю уже никто не будет помнить, и никто не будет вообще вспоминать, почему, что, как это. И все это происходит только на платформе ложного эго, удовлетворение, что надо доказать свою правоту, отстоять свое превосходство, надо всем показать, что я прав. So, and we can always share the situation with our counselor and let the counselor decide whether this needs to be adjusted and explained, or whether it's already gone by and no need to, Что можно поговорить со своим наставником об этой ситуации, рассказать ему эту ситуацию, и пускай он решит, достойна она того, чтобы действительно как-то ее откорректировать, либо пускай она уже как и есть, так и есть, то есть она не стоит того, чтобы вообще об этом говорить, вспоминать. Okay, shall we read the next one? Итак, мы можем двигаться дальше. Шримад Бхагаватам 4.4.3, также очень интересная цитата. Причиной большинства разводов является поведение женщин, и виной тому женская слабость. Самое лучшее для женщины – это беспрекословно подчиняться своему мужу. Тогда в семье будет царить мир и согласие. Размолвки между мужем и женой неминуемы, их не могли избежать даже Сати и Господь Шива, чьи семейные отношения были безупречными. Но это еще не повод для того, чтобы жена уходила от мужа, который является ее опекуном и защитником. Если все же жена уходит, то виной тому только женская слабость.
So I mean, you could say, "Oh, Prabhupada is really blaming the wife here." И мы можем сказать, что, ну, посмотрите, вот здесь от Прабхупада явно он обвиняет жену. Yes, I mean, he's saying divorce takes place due to womanly weakness. I mean, my God. И вы можете посмотреть, Прабхупада говорит достаточно суровые слова, что главная причина разводов из-за того, что жена, из-за слабости жены. Yes, I mean, Prabhupada is very much to the point, saying the best course for a woman is to abide by the orders of her husband. И Прабхупада здесь очень четко придерживается определенного курса. Он говорит, что самое лучшее для жены – это беспрекословно подчиняться своему мужу. That makes family life very peaceful. Это сделает семейную жизнь очень мирной. Very, very to the point. Yeah? Очень конкретно. Yes. Yes. And I mean, let's understand womanly weakness. Obviously, it's not weakness physically, but the weakness is not being able to tolerate. И женская слабость, очевидно, здесь имеется в виду не физическая слабость, что она слабее физически, но not being able to tolerate. That's the weakness. Но имеется в виду неспособность терпеть. Вот эта слабость. Yes. Last year we were discussing how chastity. What's the two words for chastity? Who can remember? В прошлом году мы обсуждали по поводу целомудрия, и есть два инструмента целомудрия. Anybody remembers? You don't remember? No? Huh? Tolerance yes, humility and tolerance. Well, no, tolerance and shyness. Терпение и скромность. Yes. And for tolerance, to cultivate tolerance, there's also two tools. А чтобы культивировать терпение, есть еще два инструмента. What was that? What are the two absolutely necessary things for tolerance? Не, это шанва. Tolerance? There it's humility is one. Первое это смирение. And faith in Krishna. И вера в Кришну. Right? If we have faith in Krishna and we are humble, we can tolerate anything. Если мы смиренны и имеем веру в Кришну, то мы можем вытерпеть все, что угодно. Yes, because if we have that faith in Krishna, then behind any, even most testing situation, we can see Krishna's hand in it. We can see Krishna trying to teach us something. Потому что если мы смиренны и имеем веру в Кришну, тогда мы можем увидеть, что любая ситуация, она находится в руках Кришны, Он стоит за этим. Yes, and we have that faith. Well, there must be some reason why Krishna is putting me in this situation. И тогда мы понимаем, что должна быть какая-то, мы имеем веру, что должна быть какая-то причина, почему Кришна поставил меня в эту ситуацию. So, and that gives us the strength to tolerate. И это дает нам силу терпеть, if we are humble. Если мы смиренны. Yes. So to cultivate tolerance, we need humility and faith in Krishna. Для того, чтобы развивать смирение, нам нужно для того, чтобы развивать to be tolerant. Чтобы развивать терпение, нам нужно вера в Кришну и смирение. And to cultivate chastity. И чтобы культивировать целомудрие, it's tolerance and shyness. Нам необходимо терпение и застенчивость, скромность. So, and a chaste woman, a chaste wife, she will not walk out and leave her husband. She will tolerate. She will stick with him. И поэтому целомудренная жена, она не будет покидать своего мужа, уходить от него, она будет терпеть и держаться, поддерживаться его. And then there will be no divorce. И тогда не будет места для развода. So, and that's why Prabhupada says, separation between husband and wife is due to womanly weakness. И поэтому здесь Прабхупада говорит, что разлучение между мужем и женой происходит из-за женской слабости. And in materialistic culture,
tolerance is seen as weakness. А в материалистической культуре терпение воспринимается как слабость. What? You're tolerating that? I would not tolerate that. Как? Ты терпишь это, и ты это потерпела? Я бы никогда не позволила. How long can I tolerate this? Как долго я могу это терпеть? I walk out, I get divorced. I'm not going to tolerate that Все, nonsense. конец этому, я развожусь. Yeah, so Я не that's буду seen as терпеть. victory and strength, И это видится как сила и победа. not to tolerate. Не терпеть. But in spiritual culture, tolerance is a sign of spiritual strength and advancement. How much a person can tolerate. Но в духовной культуре именно терпение является признаком духовного прогресса, насколько мы способны терпеть. Yes, because it means false ego is dissolved and subdued. Otherwise, we cannot tolerate. И это потому, что это означает, что наше ложное эго растворено, иначе мы не будем способными терпеть. Yes. So, and that's a sign of advancement. И это признак прогресса, Yes. продвижения духовного. Any question or comment about that? Yes. Харе Кришна, скажите, а это распространяется, если один из членов семьи преданный, а другой нет? This principle is Only amongst devotees. or also if one is devotee and another is non-devotee. Well, the Can be principle of a woman taking the subordinate position, inspiring the man, that is there also amongst non-devotees. Принцип, что женщина занимает подчиненное положение, вдохновляет мужчину, своего мужа, это распространяется на всех, и также непреданных. Yes. I remember one Mataji in Germany, she applied these principles at work with her male colleagues. Я помню, одна Матаджи, она попыталась применить этот принцип на работе среди ее мужских коллег. And she was sharing how immediately the whole atmosphere in the office becomes so much nicer, and the men were all really nice with her. И она сказала, что немедленно вся атмосфера в офисе изменилась, и все мужчины начали очень хорошо к ней обращаться. Yes. But then something happened where her false ego took over again, and then immediately the nice atmosphere was destroyed. И потом произошел инцидент, в котором ложное эго ее снова проявило себя, и это сразу разрушило всю атмосферу. But also last year in the man-woman course we were talking about the topic of hierarchy. Но в прошлом году на семинаре «Мужчины и женщины в духовной культуре» мы также говорили об определенной духовной иерархии. How hierarchy, not духовно, just hierarchy. Просто о иерархии. How hierarchy is actually, it means divine order, it's Krishna system actually. Иерархия в переводе означает божественный порядок или божественный закон, и это система Кришны. So, but it's only a system of protection if Krishna is on the top of the hierarchy. И эта система дает защиту только тогда, когда Кришна, он находится на вершине этой иерархии. And everybody below sees themselves as servant of Krishna, simply protecting those below. И каждый, кто находится на ступеньке ниже, он видит себя как слуга Кришны, который находится ниже его. So, and when people lose their God consciousness, then this hierarchy, which is actually meant to be a system for protection, becomes a system for exploitation. Но когда люди теряют видение Кришны на вершине этой системы иерархии, то тогда эта система, предназначенная изначально для защиты, превращается в систему эксплуатации. So if people become less God conscious, then they can exploit and abuse. И чем менее люди сознают Бога, тем более они могут использовать эту систему для эксплуатации и насилия. Yes. And it's also interesting to see that in those countries where still spiritual culture is more preserved, И
И также это интересно обратить на это внимание, что можно легко увидеть, что в тех местах, где духовная культура более сохранилась, there also, amongst the less God-conscious population in that country, that system for protection turns more into a system of exploitation, and the women, for example, are suppressed and exploited more. И там также вот это вот те системы, которые изначально работали как системы защиты, они начали использоваться как системы эксплуатации, и там женщин действительно подавляют. Like India or Bangladesh. Как Бангладеш, Индия. You have the two things parallel. On one hand, spiritual culture is still there, and the women are actually protected by some part of the population, but then there's also people who really exploit women. Вот, то есть, например, там можно увидеть яркий пример того, что какая-то часть населения, она использует эту систему для защиты, и женщины очень защищены, а кто-то эксплуатирует эту ситуацию под себя, и они, используют женщин. Yes, but then in parts of the world where the spiritual culture is already more and more forgotten, но в тех частях мира, где духовная культура все больше и больше забывается, so there, the system of protection is not there anymore. То там вообще отсутствует система защиты какая бы то ни And была. because it's not there anymore, it also cannot be so easily turned into a system of exploitation. И так как нету этой системы защиты, поэтому ее невозможно теперь нечего трансформировать в систему эксплуатации автоматически. Or let's put it that way, the exploitation of women happens more in a subtle way. Или можно сказать, что эксплуатация женщин происходит более тонким образом. Yes. You get my point? Словили Yes. момент, да? То есть. Yes. Because sometimes when I talk about Bangladesh or India, I come across this, that people say, yeah, but in Bangladesh, India, there's so much abuse and exploitation going on from the women, of the women, so that's the situation. In those countries where the system is still there, it can more easily be used to exploit, but in those countries where the system is already forgotten, cannot be so easily turned into exploitation. Потому что часто, когда я упоминаю Бангладеш и Индию как примеры, где сохранилась эта духовная культура, мне моментально приводят кучу примеров того, что, посмотрите, там такое жуткое идет эксплуатация, насилие над женщинами. И Матаджи говорит, да, это пример того, как если есть система защиты, то под ее предлогом можно легко ее использовать как систему эксплуатации насилия. Но в материнских, то есть в тех культурах, где вообще уже не существует никаких систем защиты, там нечего их трансформировать. То есть там эксплуатация идет более тонким образом. Right? Более другими способами. And what is the best, or what is the... Huh? Which evil is the less? Well, best is to, maintain, protect the spiritual culture, and people are God conscious. That's the best. So that's what we have to strive for. Лучше все-таки это восстановить духовную культуру, чтобы женщины имели должную защиту. Вот к чему мы стремимся. Yes. But I mean, we see in materialistic culture how society is upside down, and the women are always single mothers, and Потому что that's also not the option. в материалистическом обществе, в котором не присутствует никакой защиты, то есть мы видим, что женщин просто насилуют, потом они одинокие матери, They're completely unprotected. Они полностью не защищены. And they're just used for sense gratification by the men in name of equality. They're using the women for sense И под предлогом равных прав их просто мужчины их используют, и они не имеют никакой вообще защиты женщины, поэтому там нечего также, это не может быть альтернативой. Okay, any other quick question about that? Еще вопросы в отношении The этого? womanly weakness. Женская слабость.
Can you explain if these words that wife surrendered to Krishna but subordinated herself towards husband? Yes. So when we surrender to Krishna, we give our heart, our life. Когда мы предаемся Кришне, то мы отдаем свое сердце, свою жизнь. But we submit to the husband, that means we sacrifice the false ego. Но когда мы подчиняемся мужу, мы жертвуем свое ложное эго. So there's a difference between submitting and surrendering. Поэтому можно почувствовать разницу между подчинением и преданием. To submit means simply to sacrifice the false ego. Подчиниться означает пожертвовать своим ложным эго. But the heart is for Krishna. Но сердце для Кришны. Okay. Харе Кришна. Let's read the next one. 10:29-24. Давайте прочитаем следующее. 10, Шримад Бхагаватам 10, 29, 24. Высший религиозный долг женщины – искренне служить своему мужу, почитать его родственников и заботиться о детях. So now, of course, that should all happen in Krishna consciousness. Конечно же, все это должно происходить в сознании Кришны. Yes. If we do that without Krishna consciousness, then it will be a binding and entangling factor. Если мы будем все это осуществлять вне сознания Кришны, то тогда это будет связывающее и запутающее. Yes, but if we do that within spiritual practice, then it is purifying and liberating. Но если мы это делаем совместно с духовным, как часть духовного процесса, то тогда это будет очищать и освобождать. Yes, and I mean this is especially important when the children are small. Особенно это важно, когда дети маленькие. Yes, until the children enter school. До тех пор, пока дети не отправились в школу. The wife has to be completely there for the children, nothing else. Жена должна полностью принадлежать детям, никому больше. Yes. So the family and children cannot be neglected in the name of preaching or some serving. Семья и дети не должны быть пренебрегаемы под предлогом проповеди или каких-то проектов. Like I know Rana Swami, he doesn't allow his disciples, lady disciples, to do any service on the altar if their children are smaller than 5 or 6 years. Как, например, Ранатха Свами, он не позволяет своим ученицам, женщинам выполнять какое-то служение в алтаре, пока их детям не 5 или 6, дети не старше 5-6 лет. Yes, because he knows that the child will feel neglected. Потому что он знает, что в этом случае ребенок будет чувствовать, что его забыли, пренебрежение. The mother is in the mornings on the altar addressing the deities, and the child wakes up and cries, and oh, there's no mother at home. Например, мать утром она одевает, пробуждает божества, ребенок просыпается и мамы нету, он будет все утро просто плакать. Рыдать. And there's also a famous quote where Prabhupada says to one Mataji, to one of his disciples, for you, how does he say? For you deity worship is child worship or something. Or for you, child worship is more important than deity worship or something. Вот, и широко известна цитата Прабхупады, где он сказал, что для тебя поклонение ребенку – это и есть твое поклонение божеству. Yes. That's how important it is, you know? Это то, насколько это важно. Anyway, next year we will have the children's course. В следующем году в любом случае мы будем иметь, мы пройдем этот детский курс. Yes. And no problem, let's first clearly establish all the different principles of Papagrihastha ashram, because that's really the foundation of bringing up children. Но тем не менее мы сейчас должны установить прочный фундамент для грихастха, в форме грихастха ашрама, потому что это основа для воспитания детей в сознании Кришны. Read the next one.
And what about relatives? The relatives? Yeah. What about the relatives? А что по поводу родственников, по поводу детей мы So, поняли? yes, that's an important part of etiquette. She has to be very well behaved towards the husband's family. Это широко известно, что жена должна быть очень хорошо расположена к родителям мужа. Even though there might be sometimes some tension, the famous stories with the mother-in-law. Хотя могут быть иногда какие-то там, ну, такие напряжения, всем широко известны эти отношения с свекровью. Yes, because mother of the husband, there's always a pretty close relationship as a rule. You know, mother and son is very close. So then if the son marries, she often feels that she is like taking her darling away there from her, and so there's some envy there or something. И это в какой-то степени, ну, естественно, потому что мама, она всегда очень близка к своему сыну, и когда у сына появляется жена, то мама чувствует, что это какое-то, ну, что ее ребенка вот кто-то еще у нее отбирает, вот, то есть есть некоторая такая конкуренция, ну, как такая зависть. Yeah, so the wife has to be very tolerant. И поэтому жена должна быть очень терпеливой. Yes, and she really has to take the subordinate position towards his mother and be very, you know, kind and serving nicely and tolerating. И поэтому жена должна быть очень терпеливой в отношении матери своего мужа, быть очень доброй, служить ей и Yes, and she can't complain to the husband, oh, you family, and you know, this will be painful for the husband. И она не должна постоянно жаловаться мужу, твоя мама, там твоя семья, потому что это будет доставлять большую боль мужу. Yes, so she has to be very affectionate and nice to them. Поэтому она должна быть очень такой любящей и ну, хорошо очень обращаться с ним. Of course, I mean, he should also be nice to her parents too. Понятно, что муж, он должен также быть очень хорош в отношении родственников жены. Yes, but the instruction is especially there for her towards his family. Но наставления даются особенно ей в отношении его семьи. Yes, also because she is meant to, understand that the husband is in a superior position. So if she criticizes his family, it's not only offensive towards them, but also towards him. Опять-таки, есть это же то же самое понимание, что так как муж, он занимает более высокое положение, то критика его родственников означает также критика его. Right? So it's a strict rule of etiquette there. Поэтому это строгий принцип этикета. Yes. And I mean also, especially in those countries where the family ties are very strong, you're not only marrying that man, but you marry the whole family. So you better think about this before. И также в тех странах, где семейные узы достаточно тесны, то когда вы выходите замуж, то вы выходите замуж не просто за этого мужчину, но за всю его семью. И лучше об этом подумать до того, когда вы выходите замуж. Yes, and I mean still today in India it's like that. When a man and a boy and a girl get married, then she has to move to his house and become part of his family. В Индии до сих пор есть эта традиция, что когда девушка выходит замуж, то она перемещается в дом мужа и становится частью этой большой семьи мужа. Yes. Ну, то есть, like Dinabandhu Prabhu was telling how this is such a big thing, and her mother cries, and it's a big thing the first time she leaves
the house of the parents. It's a whole big commotion there. Динабанха Прабху, он рассказывал по поводу, когда рассказывал про свадьбу, вот как Камсу увозил Деваки, что для девушки это очень большое болезненное такое перемещение, потому что она впервые уезжает из своей семьи, и все плачут, и мама ее плачет, и она плачет. То есть это вот это реальное то, что происходит, событие. So it's good to think a little bit about these things before we marry somebody. You know, that can I put up with his family and so on and so on, you know? И поэтому хорошо об этом подумать до замужества, то есть могу ли я, ну, как бы адаптироваться в этой семье, вот, принять ее, вот, и так далее, и так далее. Okay. Yeah. So we're ready for the next one? Мы готовы к следующему? What? One more question? Okay. Вот часто просто мужчины, у которых маленькие дети, жалуются на то, что жены под видом заботы о детей уделяют им мало внимания, и они чувствуют неудовлетворенность. Как быть в этой ситуации? Often when in family we have small children, husband feels that he is not getting enough attention. Getting enough attention and care because wife is fully busy engaged with children. So yeah, well, so the wife has to balance. Да, жене надо балансировать. And I mean, this also is especially in the nuclear family. This comes because the wife doesn't get any support. But in the extended family, there's his mother there, and she helps with the children, and there's more support there from the women's side. И, как правило, это происходит в атомарных семьях, где ты да я да мы с тобой. Вот. В расширенных семьях там эту проблему берут на себя другие женщины, мать, там, ну и многие другие. Со стороны женщин она получает, молодая мама получает много защиты, поддержки. Many ladies complain about this, that they find it very difficult to manage all the duties because she's alone. Многие женщины, они жалуются, что они находят это очень тяжелым, практически невозможным, потому что много обязанностей надо выполнять, и она одна. I guess that's the glories, the opulence of India, that there everybody has a maid. A maid. Some lady who helps in the kitchen cleaning, or the cleaning is done by the maid. И в этом слава Индии, потому что в наши даже дни в каждой семье практически, ну, во многих семьях есть служанки, которые помогают очень. Они готовят, там помогают, ну, на кухне помогают, убирать помогают. I mean, in India it costs you 600 rupees per month to have every single day somebody for 2 hours. В Индии это стоит всего 600 рупий каждый день на 2 часа иметь служанку. So 600 rupees, this is $10. 600 рупий это $10. Yes. В месяц. That's the price in Mayapur. Это цены в Майяпуре. So in the city, you're right, you pay 1,000 or 1,500 or something, but it's still pretty cheap. Может быть, в большом городе там 1000-1250, но все равно это достаточно дешево. Yeah, and these girls, they work in one household for 2 hours, then in the next one, and the next one, and the next one, and the next one. So at the end of the month, they get their $100 or something or more, you know. Эти девушки, они работают 2 часа в одном доме, 2 часа в другом, в третьем, и в конце месяца у них накапывают там $100. Yes. Or in one family where I was during my chemotherapy, they had the maid and her husband, they were living downstairs in the house, and they were there full time. Или вот как, например, в одной из семей, в которых я жила после химиотерапии, там служанка и ее муж, они жили на нижнем этаже,
И они были full-time, ну, то есть постоянно помогали. And he was doing the garden and everything. Он делал что-то в саду там, ну, то есть помогал, а она Yes. So that's of course pretty helpful. Конечно же, это очень, ну, как бы помогает. Yes, then she cleans the whole house, washes all the pots, and even cuts vegetables. I mean, some families, the maid is even cooking. You know? Когда служанка, она убирает все, она моет всю посуду, она даже может чистить, нарезать овощи. В некоторых семьях они даже готовят служанки. Yes, but then some households, the women don't let the slujanka cook because they know she has to cook to conquer the husband's heart. Otherwise, the slujanka conquers the husband's heart. Вот. Но в некоторых семьях женщина не позволяет своей служанке готовить, потому что она считает, что это ее служение, и через нее она может завоевать сердце своего мужа. Иначе служанка может завоевать сердце ее мужа. Yeah, but you know, in the Western world, nobody can afford this. Но в западном мире никто не может этого, ну, то есть навязать, грубо говоря. You know, many more wealthy families in India, they even have a driver. Во многих семьях в Индии они даже имеют водителя личного, Who drives them wherever they want to go. который будет возить их везде, куда им надо. Yes, they're fully employed by the family. А он полностью, то есть ну, то есть Employed, not занят, exploited, but employed. Он занят полностью этой семьей. It's their full-time job to be the driver of that family. Это его полноценная работа быть водителем этой семьи. So that's the opulence of India. В этом богатство Индии. So that's of course very helpful for the mother and wife. И, конечно, это очень хорошее подспорье матери с ребенком. Yes, but if a mother is alone with child, one or two children, with all the duties of shopping, cooking, cleaning, taking care of the children, this is full on. Yeah. Но если жена одна, и у нее 1-2 ребенка маленькие, у нее на ней все обязанности, покупка, уборка, приготовление, забота о детях, то это полноценная загрузка. Yes, and Prabhupada was always saying that the women should cooperate. Поэтому Прабхупада говорил, что support each other, like in the extended family. Женщины, поэтому Прабхупада говорил, должны сотрудничать между собой, они должны объединяться как по принципу расширенной семьи. Taking care of the children, even cooking, the women can, support. Заботясь о детях или даже готовя вместе. Yes, that not every mother cooks for their own family, but the women help each other and they cook together. Не так, что каждая готовит для своей семьи, но они готовят для многих семей одновременно. Like in extended family. Как в расширенной семье. Helpful. Это очень помогает. But somehow it seems so hard to put that into practice in the Western world, even though the women are all living together, like in the old temple there or something. But to cooperate in regards to cooking, it almost seems impossible. Everybody's cooking their own thing. Но в западном мире, в западной культуре очень тяжело объединиться, то есть вот это сотрудничество, потому даже, например, в старом храме там несколько семей у нас живет, но чтобы женщины объединились в приготовлении, скооперировались так, это кажется невозможно вообще. Read the next one. Шримад Бхагаватам 6, 18-33. Для женщины муж главный из богов. Верховная личность Бога, Господь Васудева, супруг богини процветания, пребывает в сердце каждого. Люди, привязанные к плодам своего труда, поклоняются Ему в образе различных полубогов и их имен. Точно так же и женщина оказывает почтение Господу, поклоняясь своему мужу. Комментарий Шрилы Прабхупады. Тем, кто не способен напрямую обратиться к Верховному Господу и не может понять Его величие
иногда предписывается поклоняться полубогам, как частям тела Господа. Женщины обычно очень привязаны к своим мужьям, и если они почитают своих супругов как представителей Васудевы, то получают такое же благо, какое, к примеру, получил Аджамила, взывая к своему сыну по имени Нараяна. So that's a pretty interesting verse and comment, you know? Достаточно интересный стих и комментарий. Because in the verse it sounds, oh wow, so a husband represents the Lord as the object of worship for a woman. It sounds pretty okay. Потому что сам стих говорит, что муж, он представляет Верховного Господа как объект поклонения. In Russian also different. Yeah, so it sounds very absolute and Can you read English? the whole thing? The text. Yes. A husband is the supreme demigod for a woman. Ага. Is the first sentence. The Supreme Personality of Godhead, Lord Vasudeva, the husband of the Goddess of Fortune, is situated in everyone's heart and is worshipped through the various names and forms of the demigods by fruitive workers. Similarly, a husband represents the Lord as the object of worship for a woman. That's the verse. Точно так же, вот это последнее предложение, точно так же муж, он представляет Господа для жены в аспекте поклонения. Right? So, but it says by fruitive workers. Но здесь говорится, это для тех, кто заняты кармической деятельностью ради плодов своего труда. And Prabhupada explains this in the purport. И Прабхупада в комментарии это объясняет. So there he says, one who is not in direct touch with the Supreme Lord. Он пишет это, говоря, что тот, кто не находится в прямой связи с Верховным Господом, And who cannot conceive of the exalted position of the Lord. И не способен воспринимать или понять возвышенное положение Господа. So such a person is sometimes advised to worship the demigods as various parts of the Lord. Таким людям иногда рекомендуется поклоняться полубогам как различным представителям различных частей тела Господа. So and in the same way, this advice is there for the wives, for the women. И точно такое же наставление дается женщинам. Yes, so those women who cannot conceive of the exalted position of the Lord, тем женщинам, которые не способны воспринять возвышенное положение Бога, Господа, they should worship the husband они должны as the Lord's representative. поклоняться своему мужу как представителю Бога. Yes. As parts of the Lord. So, and then Prabhupada continues, if women who are usually very much attached to their husbands worship their husbands as representative of Vasudeva, the women benefit. И для женщины, которые обычно очень привязаны к своим мужьям, если они почитают своих супругов как представителей Васудевы, то они получают такое же They benefit. Они получают благо. Тогда Just as Ajamir benefited by calling for Narayan, his son. Точно так же, как Аджамила, он получил благо, обращаясь к своему сыну по имени Нараяна. So it gives a nice and deeper understanding of this whole idea that a husband should be served and worshipped like Krishna. You know, we often hear this in a very shallow way. Yes, the wife should serve the husband as if he is a representative of Krishna. So, but here we get some deeper understanding of this. Это комментарий дает очень хорошее, глубокое объяснение этому выражению, которое мы часто слышали и воспринимали достаточно поверхностно, что жена должна служить своему мужу как представителя Бога. И мы воспринимали это достаточно, так поверхностно. Здесь Прабхупада это объясняет. Yes, so it's not just so absolute and shallow that yes, husband is like Krishna for the wife.
Это здесь это звучит не то, что это такое абсолютное, абсолютное. It's not so shallow and absolute. Shallow, superficial. Это не так, понял. Это не так абсолютно и не так плоско, что жена должна принимать своего мужа как представителя Верховной Личности Бога. Right? It is mainly meant for those women who are, yes, we could say who are maybe not in Krishna consciousness, or who are not so, not so advanced, basically. Но это предназначено для тех женщин, которые не в сознании Кришны, или можно сказать, трудно подобрать подходящее слово, но не продвинуты духовно. Yes, they basically practice on the husband. И тогда how to serve Krishna. Они практикуются на муже, как служить Кришне. Это то, как это есть. Right? Yes. And advanced wife. Well, as she becomes more advanced and she's more directly connected with Krishna, as much as we can be, through chanting the holy name, we do build a direct relationship with Krishna. So then this whole idea of him representing Krishna is kind of fading a little bit away, you know. Но когда женщина, она прогрессирует духовно, и у нее появляется прямая взаимосвязь с Кришной, прямое понимание Кришны и ее взаимоотношений с ним через служение, то тогда эта вся идея, что муж является представителем Бога, она немножко отходит в сторону. But still, of course, she still continues to practice to take the subordinate position and give up her independence. Of course, this goes on, but her whole awe and reverence that he's like Krishna or something, no need. This is more really for those who are much more materialistic. Otherwise, how will they learn to serve some higher personality there? Right? That's how I understand it anyway. То есть, что это понимание, что муж, он фактически равен Богу, это для более материалистичных женщин, и по-другому они не смогут научиться как-то служить более возвышенным объектам. Но когда преданная более прогрессирует, то тогда это все, благоговение такое и отношение к мужу как к Богу, оно отходит в сторону. Она все равно остается подчиненной, и она все равно практикуется на нем в аспекте служения, но не, происходит некоторое разделение, что это муж, а это Бог. Yes, because she accepts, she has some understanding there's Krishna, and she might even dress the deities and add, so it's not that her only way how to learn to serve Krishna is on the husband, and that's why he is the representative, right? Потому что она уже понимает, что она может даже уже непосредственно служить божеству, одевать божество, и поэтому вот это понимание, что муж, он представитель Бога, это не единственный способ, то есть, что она только так может научиться служить божеству и что-то еще, да? Yeah. Is this clear, or is there some confusion? Понятно, да? I thought it is just an interesting purport and verse, because it finally gives some insights to this. Мне кажется, что это очень интересный и важный стих, потому что он дает некоторое внутреннее понимание этого принципа. Yes, because often we hear this from maybe people who are maybe a bit fanatic about Vedic culture. Vedic culture. Yes, yes, and the husband has to be treated like Krishna, like the Lord. So sometimes we have that also, that it's just a little too fanatic and superficially preached.
Потому что мы также можем соприкасаться с этим, что особенно люди, которые пропагандируют эту ведическую культуру, и они могут очень фанатичным образом, вот, они могут очень так незрело, очень поверхностно выдвигать это утверждение, что жена должна обращаться к мужу как к Богу. Right? So it's good to put this in perspective. Поэтому это важно поставить в правильную перспективу. That it is mainly for those women who are very materialistic and who have no concept and no connection more established to Krishna. They have to practice on the husband to how to serve Krishna. Что это относится в такой вот форме, в такой степени к материалистичным женщинам, которые не знают Кришну, и поэтому они должны практиковаться в служении Кришне через своего мужа. Yes, because I mean, here in the verse it says that. So you know that the fruitive workers. They are advised to worship the demigods because they have no concept of the Supreme Lord. Потому что здесь говорится, что вот эти вот, как скажем, the fruitive workers. Те, кто трудится ради плодов своего труда, те, кто трудится из привязанности к плодам своего труда, им рекомендуется также поклоняться полубогам с идеей, что полубоги являются частью тела Господа. And I mean, we are not doing that. We are not advising people to worship the demigods. Мы этого не делаем, мы не рекомендуем людям поклоняться полубогам. So, and then the verse says, similarly, a husband represents the Lord as the object of worship for a woman. In a similar way, how the demigods represent Krishna for a fruitive worker, right? That parallel is made. И поэтому здесь проводится потом дальше прямая параллель, что точно так же, как рекомендуется материалистам поклоняться, материалистичным вот этим работникам ради плодов своего труда поклоняться полубогам, точно так же рекомендуется женщине поклоняться своему мужу как представителю Бога, подразумевая, что она находится на таком уровне развития. Yes, and sometimes even amongst people who join Krishna consciousness, we have this, that before they were worshipping Lord Shiva, right? And that gave him some purification until they come to Krishna consciousness. Мы зачастую даже встречаем таких людей в сознании Кришны, среди преданных, которые до поклонения Кришне, они поклонялись Шиве, Господу. И это дало им какое-то, как очищение и возвышение, что потом они пришли к поклонению Господу Кришне. Yeah, so some purifying effect is there because they at least appreciate there is some higher authority there. И, по крайней мере, в этом процессе было какое-то очищение и возвышение, потому что они принимали какой-то высший авторитет. Yeah, so and in the same way, it is for the women who are very materialistic. If they worship the husband like the representative of Krishna, obviously there is some purification there, and then they come to serious Krishna consciousness. И то же самое в отношении этих материалистичных женщин. Для них служение своим мужьям, как представителям Бога, Кришны, это имеет такой же эффект, очищающий, как для материалистов, вот этих fruitive workers, кармических работников, поклонение полубогам. Yes? Понятно? You understand my point? Yes. But I mean, Prabhupada also says, if women who are usually very attached to their husbands worship their husbands as representative of Vasudeva, the women benefit. И Прабхупада также говорит, что женщины, которые обычно очень привязаны к своим мужьям, для них поклонение своему мужу как представителю Бога даст благо. Yes. So at the same time, we should not think, oh well, so I'm a devotee, I don't have to respect and serve my husband nicely. No, because Prabhupada says women who are usually, as a rule, they are very attached to their husband. И мы как преданные не должны говорить, что я преданная, поэтому, то есть это не относится ко мне, не должна служить своему мужу как представителю Бога. Но Прабхупада говорит, нет, обычно женщины, они привязаны к своим мужьям. Yes, so if they worship and serve the husband like representative of Krishna,
then they do get some purification. Поэтому, если при этом они служат своим мужьям как представителям Кришны, они получают благо. Yeah? Any question about that? Subtle, very subtle. Yeah, it is. It is subtle, It's but difficult to understand what is difference between one and another. yes. May it be like this that you mentioned before that towards Krishna we surrender, towards husband we sacrifice our false ego. In this case, materialistic woman, she do this boss. Yes, yeah, husband, we could say yes. but Yes, and then if she sees her husband as representative of Krishna, then she actually gets some purification from this. You know? Yeah, То есть я сказал, сложность в том, что достаточно тонкое разграничение, тонкая разница, то есть, что вот одна женщина видит как представителя Кришны и поклоняется ему, а другая преданная, имея уже прямую связь, в чем разница, это трудно понять. Я спросил, можно ли это так понять, что мы говорили, что Кришне отдают сердце, предаются, а мужу ложное эго, да, жертвует ложное эго. Вот. И материалистичная женщина должна делать оба этих аспекта по отношению к мужу. Вот. А преданная, она потом это дифференцирует. И Матаджи сказала, да, в принципе. yeah. I think that's a good Да. thing. I'm just making a note here for myself. Матаджи сказала, да, что это хорошее понимание. Okay. I do want to read the last one, the next one, because finally now we are coming to some more duties there for the husband. So far it was all about the wife, the wife, the wife, so let's get to the husband, you know. Maybe not today? Or maybe... No, maybe today just to balance it a little bit, you know. I don't know how many of you will be here tomorrow, so... Again, you argue with... Okay, I'm joking. That was funny so- the way you said it. Maybe not today. Okay. As if you're Which afraid or one? something. 5:19:05. Значит, Шримад Бхагаватам 5.19.5, комментарий. Кроме того, Господь учит нас, что семейный человек должен быть верным мужем, всегда заботиться о своей жене и защищать ее. Есть два типа цивилизованных людей. Те, кто преданы Господу, и те, кто не являются преданными, но строго следуют религиозным предписаниям. Господь Рамачандра решил личным примером показать и тем, и другим, что значит неукоснительно соблюдать заповеди религии и быть верным и любящим мужем. Иначе Господу Рамачандре незачем было подвергать себя так называемым страданиям. Человек, строго следующий религиозным предписаниям, всегда старается надежно защищать свою жену. Из-за этого ему порой приходится испытывать страдания, но он должен стойко переносить их. Таков долг верного мужа. Господь Рамачандра личным примером показал, как нужно исполнять свой долг перед женой. Он мог бы создать из своей энергии наслаждения много тысяч сит, но чтобы показать, каким должен быть верный супруг, он не только вызволил ситу из плена Раваны, но также убил Равану и истребил весь его род. Yes, so husband has to be faithful and give full protection and provide everything. Таким образом, муж должен быть верным, он должен давать полную защиту и обеспечивать жену. Even if there's some inconveniences and troubles coming along with that. Даже если, несмотря на то, что вместе с этим ему приходится соприкасаться с множеством трудностей и не каких-то неприятностей, невзгод. Yes. I mean, that's again the difference between materialistic family life, spiritual family life. In materialistic family life, Grihamedi life, it's all about pleasure. When you like it, you do it. If you don't like it anymore, you leave.
You know? И опять-таки здесь мы видим яркую разницу между материалистической семьей и образом семьи и духовной. То есть в материалистической семье мы делаем только до тех пор что-то, пока нам это нравится. И когда нам это не нравится, мы просто перестаем это делать. Yes. But in Grihastha ashram it's all about duty. Duty, duty, duty. Но грихастха ашрам, он основан на исполнении обязанностей, обязанностей. Yes, and once we signed the contract, we have to do our duty. И если мы уж подписали контракт брачный, то мы должны исполнять свои Yes, whether we обязанности. like it or not. Нравится нам это или нет. And that's the thing. If we have that faith in Krishna, then we can connect every difficulty with Krishna being behind it and having some good reason to arrange this for us. И если мы имеем, и в этом-то и момент, что если мы имеем веру в Кришну, то мы можем понять, что за каждой сложностью, трудностью стоит, несомненно, Кришна, и Он для чего-то это организовал для нас. And then there's no question of giving up one's duty or something. И тогда не встает даже вопрос об оставлении своих обязанностей. Yes, this would be really seen as adharmic, you know, irreligious. Это будет видеться моментально как адхарма, то есть безрелигиозность, антирелигиозность. Yes, it's very inauspicious. И это очень неблагоприятно. And in spiritual culture, people have that so deeply established in their heart that they don't just walk out or something, you know, and get divorced or something. И в духовной культуре у людей это настолько глубоко внедрено в их сознание, в их сердце, что они просто не мыслят, как это так, просто уйти, оставить исполнение своих обязанностей. Yes. They just make things work. Они просто заставляют вещи работать. Yes. And I mean, Prabhupada was giving permission. I don't know if I have that quote in there, maybe not, where he says, so if you know, husband and wife really cannot work together, all right, let them separate, but not get divorced. Simply live separately. И если уж так или иначе происходит, что муж и жена не могут жить вместе, то, ну, может быть, не здесь, но есть одна цитата, где Прабхупада говорит, что, ну что ж, тогда, ну, хорошо, пускай они разойдутся, но тогда живут отдельно, и никакой речи о следующем браке быть не может. Yeah, and simply continue doing your duty from a little bit more distance. Просто продолжайте исполнять свои обязанности, может быть, с большей дистанции друг по отношению друг к другу, Yes. на большем расстоянии. But there's no need for divorce because there's no talk about remarriage. И тогда нет необходимости говорить о разводе, потому что нет возможности нового брака. Yes. Какой смысл говорить о разводе, если нет возможности жениться Yeah. после этого еще раз? So, all right, that option is there. Таким образом, ну, People хорошо. just can't cooperate. Если люди просто, ну, никак не могут сотрудничать, то тогда такая опция присутствует. Yes. But strictly speaking, no divorce, no remarriage. Но, строго говоря, нет разводов и нет новых браков, Yes, повторных and I браков. mean we have to aim for this. И мы должны стремиться к этому, это наша цель. Yes, even though it might take several generations to get there. Может быть, даже на это уйдет несколько поколений, чтобы подняться на этот уровень стандарта. And I dare say, as long as we don't understand these topics we discussed last year in men and women and spiritual culture, and also a little bit this year with Chavanamuni and that thing, that purport, as long as we don't deeply understand this knowledge, there will always be divorce. И до тех пор, пока мы не глубоко не поймем эти все моменты отношений, которые мы обсуждали в прошлом году очень глубоко на мужской и женский, мужчины и женщины в духовной культуре, и в этом семинаре мы немного затронули на примере Чавана, Муни и Сукхани, то тогда мы неминуемо будем соприкасаться с необходимостью разводов. То есть Yes, if we don't understand these points, how the wife becomes the inspiration to the husband by putting herself below
And if we don't understand this, there will always be divorce. Если мы не понимаем этой необходимости, что жена всегда должна ставить себя ниже мужа, то тогда неминуемо будет развод. Это очевидно, очень ясно. Yes. But as we educate and train our devotees, I'm so optimistic that sooner or later we should get to this point where the divorce rate is maybe 1% or something. It's really something, oh wow, there somebody is getting divorced. You know, I think it is possible over several generations if we train our devotees. Но если мы будем обучать наших преданных, то у меня очень оптимистический подход к этому. Я уверен, что через несколько поколений мы достигнем уровня, когда просто процент разводов в семьях преданных будет, может быть, 1%. И когда мы будем слышать, что кто-то разводится, мы говорим, как это вообще, как это развестись, как это возможно вообще, что это такое? Yes. But in any case, so gradually the next few quotes, there is more things about the duty of the husband. Но, тем не менее, следующие цитаты, они говорят больше об обязанности теперь мужа. So he also has to be dutiful. И этим It's not обязанностям... only the women who have to do the right thing, but he also has to be dutiful. Но также муж, он должен быть, исполнительным в отношении своего долга. То есть это не то, что только у жены есть долг, но у мужа также есть долг, он должен его исполнять. Yes. So from both sides there has to be that mood of commitment, firm commitment and duty. Поэтому с обоих сторон должно быть четкое, полное посвящение себя исполнению обязанностей, долга. Yes. And that vision to see things connected to Krishna, and that this is a sanctified relationship blessed by Krishna, Krishna's gift. Husband and wife is Krishna's gift for us, so we can't just cancel it. И когда также в наших отношениях присутствует Кришна, Он освещает все наши отношения, и тогда мы понимаем, что муж и жена – это дары Кришны, и мы не можем просто так оставить это, бросить это. Okay, any question about that? Какие-то вопросы в отношении этого? Начинает, то есть кто-то из супругов входит в такую позицию, как бы оценивая, меряя исполнение долга одного из супругов. What if, in case if one of family become take this position just to как измерять to measure duties of others towards him. Well, that's again effect of false ego. Опять-таки это эффект ложного эго. That we like to point the finger at others, and we just expect what others should be doing and not doing. Это эффект ложного эго, что мы начинаем указывать на всех своим пальцем указательным и говорить о том, что они должны сделать по отношению ко мне и не делают. Rather than thinking, am I doing my duty properly? Вместо того, чтобы думать, а я вообще выполняю свои обязанности должным образом. And that's the classic thing going on in marriage difficulties. И это классика жанра, то, что происходит в семейных отношениях, когда они соприкасаются с трудностями. Both sides simply point the finger at the other person. Oh, she's not doing this, he is not doing that. Обе стороны, они просто, как в дуэли, соприкасаются своими указательными пальцами. Она говорит, он не делает то, а он говорит, она не делает того и так далее. Or even on higher levels, the gender discussions, that the men blame the women blame the men. Или на более таком расширенном уровне, когда споры между
полами, да, то есть когда женщины обвиняют мужчин, мужчины обвиняют женщин, в общем, Yes, that the загалить. women say, oh, the men are so bad and that's why we can't submit to them. You know? Женщины говорят, о, мужчины так плохие, мы поэтому не можем им подчиняться. They are not qualified, they are so irresponsible. Они So такие that's why we неквалифицированные, can't они такие submit. безответственные, поэтому мы не можем им подчиняться. So, and the men say, well, the women are so dominant and. А мужчины говорят, ну, женщины сейчас просто доминируют везде, во всем So и так with that далее. attitude to point the finger at the others, we don't get anywhere. Right? С таким настроением работы указательного пальца на других мы никуда не уйдем вообще. Yes, we can only change ourselves. Мы можем изменять только самого себя. Yes, we have to look at ourselves and improve our own ways of doing our part. You know? Мы должны просто смотреть на самих себя и играть правильным, должным образом свою роль в отношениях. Yes. And also, I mean, that principle is there in any relationship difficulties, that the way others act towards us is a reflection of our own behavior. И также еще один момент, как мы можем посмотреть на эти трудности в отношениях, что то, как ведут себя наши партнеры в отношениях по отношению к нам, это отражение того, как мы ведем себя с ними. So we have the best chance that others change their ways of acting towards us if we change our way. Then the chances are the best, you know? И самые лучшие шансы изменить поведение других – это изменить свое отношение к ним. That's there in any kind of relationship problems. Это решает проблемы всех видов отношений. And especially in married life. И особенно в супружеских отношениях. Yeah, so this pointing the finger at others and blaming the other side, this is a useless waste of time. Поэтому это указание пальцами на других и критика – это просто пустая трата времени. And the false ego makes us do this all the time. Но ложное эго заставляет нас, подталкивает нас делать это снова и снова каждый Yes, раз. and we also say when we point the finger at the others, then there's three fingers pointing back at us. И есть you эта know? пословица, что когда наш указательный палец указывает на кого-то, 3 остальных пальца показывают на нас. Yes. Yes. Anything else? Yes. У нас в ятре есть один старший преданный Мангалашнав Прабху, насколько я знаю, истинный грехастха. И в одной из лекций относительно семейной жизни он делал строгий такой акцент по поводу того, что любые наставления в Шримад Бхагаватам, вообще в шастрах относительно семейной жизни, там, что должны делать муж и жена, чего не должны делать, они ни в коем случае не должны рассматриваться как инструкция к своему партнеру, чтобы там муж показывал жене, вот там в Шримад Бхагаватам написано, что ты должна делать. Нет, это ни в коем случае не должно быть так. Должно быть для того, как мы себя сами должны вести в соответствии с тем, что там написано. Mangala Vaishnava, our senior devotee, once in his real grihastha, in one class Srimad Bhagavatam, he gave us this instruction, very strong instructions, that any injunctions in scriptures we cannot use towards our family, what they obliged to do towards me or something like this. But we must understand this is only for us, only for us. Yes. It's descriptions And for if us. actually everybody does that, then things will improve. Если бы каждый он действовал так, то, конечно, все вещи они изменились бы, все бы изменилось очень If сильно. everybody picks out those instructions from the Bhagavatam which are relevant to us, and we work on applying them and improving our way of performing our duty, then everything will
increase and become better. Если бы мы действительно применяли все эти наставления шастр и использовали их для своего собственного исправления, изменения, то все бы очень сильно возвышалось и прогрессировало. So it's really the false ego tricksing us, trying to tell us we are right, we do everything nicely, but it's all the other people's faults. Поэтому это точно опять обман ложного эго, который заставляет нас подумать, что мы, как всегда, правы, а это все проблемы всех других. And we do it all the time, even in other things. We always find some reasons in others why we are not enthusiastic to serve and why we can't do things, better, and we always blame others or the situation or this or that. И это происходит постоянно, даже в отношениях, во всех других типах отношений. То есть мы постоянно выискиваем недостатки в других, и это дает нам оправдание, почему мы не можем там что-то делать хорошо, или как-то служить им хорошо, или так далее. So то есть мы это используем постоянно. The ego contaminates the intelligence, and the intelligence finds all the justifications. Why it's not our fault. Ложное эго оскверняет разум, а разум, он находит различные оправдания, почему я не могу действовать определенным образом, почему я действую именно так. Yes. Yes. Скажите, пожалуйста, если в расширенной семье не выполняются обязанности не по отношению ко мне, а по отношению к своему супругу или супруге, стоит ли об этом говорить и как это правильно сделать? Со стороны родственников? Ну вот если расширенная семья, то все живут в общине, да. Нет, расширенная семья и община – это разные вещи. В данном случае община. If in previously he asked about this extended family. If extended. Extended family. If somebody not fulfill his duty towards wife, my wife or my husband, should we say something towards them? But then I asked him. You mentioned extended family or община, or just community, because he is living in farm community. Okay. But and he said towards about community, and I said it's different situation, very much different. What do you mean? Duties, extended family and community, it's different relationships, different. Well, I wouldn't even say it's so different, because the community is like the extended spiritual family. I mean, we should substitute this lack of the extended family with our Vaishnav community and see our community as extended family. Это же говорит, что я бы не проводил такое различие между расширенной семьей и общиной, потому что мы должны компенсировать недостаток семьи, что наши семьи такие маленькие, тем, что у нас появляется духовная расширенная семья, наша община. Because let's be clear in this nuclear family, it actually is troublesome. Потому что давайте ясно поймем, что эти атомарные семьи, они источник проблем. It's malfunctioning. It's not functioning well. It's not kind of part of Krishna's system, really. То есть они малофункциональны, то есть они не являются частью системы Кришны. It's a result of too much opulence, which leads to selfishness. Это результат чрезмерного богатства, которое приводит к чрезмерной эгоистичности. Yes, people don't want to, consider other people's needs and desires. So they want to move out. They want to live separate. They want to do what they want to do.
Люди не хотят учитывать потребности, желания других, и поэтому они хотят просто жить самостоятельно, независимо, отдельно, чтобы делать то, что они хотят. Yes. So the nuclear family comes about through too much economic development, Поэтому which is not used in Krishna's service, but simply for selfishness. That's how the whole nuclear family develops. Поэтому эти, ну такие, ну как их правильно, атомарные семьи, как их правильно еще обозвать? Ну вот эти вот, да, вот эти вот минимальные семьи, это продукт экономического развития, при котором развитие экономическое не использовалось в служении Кришне. И вот это результат этого. Yes, in poor countries, people don't even think about moving out because they can't afford it. Right? В бедных странах там никто даже не мыслит о том, чтобы выехать куда-то за пределы семьи, потому что они не смогут туда выжить. Yes, so and then for us, recognizing this, we should try and make our Vaishnav communities, we should see that as our extended families. И для нас, definitely. Мы, понимая это, учитывая все, что до этого было сказано, мы должны, несомненно, организовывать все так, чтобы наши духовные общины, они становились вот этими расширенными семьями. Yeah, so that difference is not so big. Поэтому различие не такое уж и большое. So now to get to your question was, if we see somebody who is not doing their duties properly, whether we should say something. И поэтому ваш вопрос в том, что если мы видим, что кто-то не исполняет правильно свои обязанности, то должны ли мы об этом как-то говорить? Well, да? Yes. So we can only say something if we have the right relationship with that person. Мы имеем право говорить что-то только тогда, когда у нас есть правильное отношение с этим человеком. In other words, we kind of have to be the counselor of that person. Otherwise, it will not be accepted. Иными словами, что мы занимаем положение наставника этого человека, иначе это не будет принято. Yes, we have to have a trusting, confidential relationship. Иными словами, counselor, I must be counselor, or he must maybe my counselor, or what? I don't understand. Of course, if we see somebody not doing the duties, we have to be the counselor of that person to give the instruction. We can't instruct and correct our counselor, but the counselor has to correct us. For myself, okay. Pretty obvious. But I thought about if we have trust in relationships, that it gives us chance to say even from lower position to no, from lower position to higher position. This is against the etiquette. We can't correct. No. Надо переводить что-то, что мы сейчас обсуждали, да или нет? Или всем все и так понятно? Ну просто речь идет о том, что Матаджи говорит, что делать замечания старшему может только, то есть делать замечания может только наставник младшему. Я спросил, что, и она потом начала говорить, что для этого надо иметь доверительные отношения. А я подумал, что если есть доверительные отношения, то тогда даже, тот, который, младший, подчиненный, он может использовать доверительные наставления, как-то отношения, как-то использовать это, чтобы как-то доносить свои проблемы старшему. Вот. Но Матаджи говорит, нет, то есть старший, он... Нет, указывать старшему. Вот. Но Матаджи сказал, нет, чтобы указывать на какие-то недостатки, это имеет право только старший, иначе это нарушает этикет. Yes. It's never the position of a junior person to instruct or correct a senior. Нет никогда такого, чтобы младший, он мог наставлять старшего. So the question was, if we see something in others that they don't perform their duty properly, whether we should say something, and my answer is yes, but we have to be their counselor. И если вопрос, если мы видим, что кто-то не выполняет свои обязанности по отношению к моей семье, то можем ли мы об этом говорить? И мой ответ – да, но только если мы являемся наставниками. Yes, so there has to be this trusting, confidential relationship there. И при этом должно быть доверительное отношение. Yes, otherwise
we cannot correct. Иначе мы не можем исправлять. Because doing one's family duties, that's a pretty personal thing. Потому что исполнение обязанностей по отношению к семье – это достаточно личностная такая вещь. Yeah, so people don't want just anybody to stick their nose into that and make their comments about our family life. You know? We don't just want anybody to stick their nose in our family life and make some comments about that. И мы не хотим позволять кому-то, ну, грубо говоря, совать свой нос вот в наши личные семейные сферы. Yeah, so obviously it requires a very trusting relationship. И это из этого становится очевидно, что чтобы делать какие-то такие замечания, должны быть очень доверительные отношения. Yes, that we know this person has no other interest except helping me in my spiritual progress. Then we are willing to accept. У нас должно быть доверие, что этот человек, он старший наставник, он не имеет никакого другого интереса, кроме как только моего духовного прогресса, никакие другие. И только тогда мы можем позволить ему, ну, как бы вмешиваться в наши личные сферы. Yeah, so another good reason why we all have to have such trusting relationships. Это еще одна причина, почему мы должны иметь эти доверительные отношения, наставничество. Very easily we might think we're doing our duties very nicely, but we might not, and we don't even realize, we don't see. Потому что очень часто мы можем думать, что мы очень хорошо исполняем свои обязанности, но мы можем даже не подозревать и не видеть, что мы не выполняем. But others can see. Но другие могут видеть это. So, and if we are not their counselor, then we can tell to the counselor. И если этот человек не является вашим, if we are not their counselor, если мы не являемся then we наставником, tell his counselor. то тогда мы должны сказать его наставнику. Yes, and we can say, I've got the feeling, you know, he or she is not doing their duty properly. Can you look into this? He is your counselor. И мы можем тогда сказать, что вот этот человек, он ваш наставник, но я вижу, что он не выполняет должным образом свои обязанности. И можете ли вы это как-то донести до своего подопечного? So, and then we leave it up to the counselor to adjust or not adjust. И тогда мы оставляем это уже на мнение этого наставника, применить это или не применить. Because maybe it's just our imagination and our vision is clouded. Потому что, может быть, это только наше воображение и наше сознание замутнено. And we just suffer under some critical mentality. И мы страдаем из-за своего критического настроения. Yes. But his question was mainly if towards his family, community not fulfill the obligation like this. So his husband, should he say something towards community about that they not fulfill some needs like this? Hang on, I didn't understand. Я перевел так вопрос, что сейчас вот Матаджи уточнить, что это не то, что кто-то не исполняет своих обязанностей в общине, а что в общине не исполняются обязанности по отношению к семье, к вашей семье. И вы как лидер семьи, вы хотите, чтобы эти обязанности, ну, по отношению к семье были исполнены. Это правильно или нет? Понимание вопроса? Нет? Или вы получили ответ на свой вопрос? Понял. Понял. No. It was right question. Okay. So we've got some more questions here. У нас еще появились вопросы. Мой вопрос практически продолжает тему, которую завел Прабху. Если в моей семье я должен защищать свою жену, как я должен ее правильно защищать, если мои родители или мой старший брат, допустим, неправильно ведет себя по отношению к моей жене? My question is also practical question towards this question, like continuation. If in my family, how I can protect my wife from my mother or my brother, older brother, who ведут себя, behave not proper towards my wife. How to correct them? Well,
it cannot be answered in general like that. It depends on the situation. Are there devotees? Are you living with them? You know? Трудно ответить в общих терминах, потому что здесь множество нюансов должно быть учтено. Являются ли они преданными, вы живете вместе, насколько вы зависимы от них, ну, многие другие. So obviously, if they're not devotees and you're not living with them anyway, then you just keep a bit of a distance to them. Очевидно, что если они не преданные, и вы не живете вместе и достаточно независимы от них, то все корректируется дистанцией. Yes, or you explain to them and request them not to offend your wife or something. И вы можете попытаться объяснить им, чтобы они не оскорбляли вашу жену. So, and if they can't stop doing that, oh well, you react by just being more distant, so they understand if they want a relationship, they have to be nice. И если они не реагируют должным образом, вот, и они продолжают это оскорблять вашу жену, то тогда ваша реакция, она проявится в том, что вы просто увеличите дистанцию, и если они хотят с вами взаимодействовать, то они должны будут понять, что они... You simply visit them less and rather ring them and hang up. Вот, и вы просто можете меньше их посещать реже, или просто звонить им, и когда начинаете что-то ложить трубку. Well, then you might have to see, you know, if things gradually improve, maybe they just have to be made more favorable by feeding them lots of prasadam. Надо смотреть, если Прабху спрашивает, что если я живу с ними, то Матаджи говорит, надо смотреть, если что работает, может, если вы будете их кормить больше просадом. Or maybe it is also something from the wife that she is actually not really respecting them and serving them enough. Или, может быть, что-то действительно есть, исходит от вашей жены, что она недостаточно им служит, недостаточно уважает их. As we said, it's pretty subtle. Мы уже говорили, что это достаточно тонкие вещи. Yes. So, I mean, usually humility and service always conquers the heart. So if the wife really serves them nicely and she tolerates, sooner or later it melts the heart. Смирение и служение, они неминуемо растопят сердце, и они топят сердца. То есть, и если жена, она служит действительно смиренно, то раньше или позже это неминуемо приведет к должному эффекту. Yes. So in such a situation, you know, a devotee sees that as welcomes such an opportunity as an opportunity to cultivate tolerance. И преданные, такие ситуации, они приветствуют как возможности, данные Кришной, увеличить свое терпение. Yes. Свое терпение. Yes. Prahlad Maharaj, Haridas Thakur. So, and tolerance and humility, it wins people's hearts, it wins them over. Sooner or later, it might take a while, but sooner or later it softens the heart. Or Krishna somehow does something. Но смирение и терпение и служение, они топят сердца, поэтому что-то произойдет. Понятно, что это может занять какое-то время, и я пошутил, что то есть Кришна вмешается. Any other question? Last question for today. Сегодня последний вопрос. Вы сказали, что младший не может для соблюдения субординации, ну то есть вот этого этикета, делать замечания старшему, а может сделать равный преданный другому равному замечанию? Etiquette demands that senior cannot make any junior cannot correct senior, but equal may correct equal. Yeah, amongst equals it's more possible. Среди равных это более доступно, возможно. Yes, equals can let each other know more easily.
Равные они могут гораздо легче дать друг другу знать. But even there also, for advice to be accepted, it requires some intimate personal relationship. Но даже в этом случае, для того, чтобы совет был принят, необходимо доверие. Otherwise, it will simply not be accepted, and it might ruin the relationship. It might strain it. Иначе, если нет доверия, то тогда это может разрушить отношения, и наставление не будет принято, оно только разрушит отношения. Ultimately, it depends how much faith that person has in us. В конце концов, это зависит от того, насколько веры этот человек имеет в меня. Yes. The more faith the person has in us, the more we can be instrumental in correcting a person. Чем больше этот человек имеет веру, доверие к нам, тем больше мы можем быть инструментами для того, чтобы его исправить. But if the person doesn't have any faith in us, even if we are senior, we can't do anything. Но если человек не имеет доверия, веру в нас, то даже если мы старшие, то мы мало что можем сделать. I mean, the other day in the morning Bhagavatam class, I was mentioning this, that even gurus, diksha gurus, so often they are in the situation where they cannot give the instruction to their disciple which they would like to give, because they know the disciple is not ready to accept. На классе по Шримад Бхагаватам неделю назад, в субботу, да, Матаджи, она говорила, что многие духовные учителя, они говорят, они делятся этим, что они не могут дать те наставления, которые они знают, было бы важно дать своим ученикам, просто потому что они чувствуют, что ученики не способны их принять. Yes, and therefore they don't even try to give it, because they know he is not ready to accept. И поэтому они даже не дают эти наставления, даже не представляют, что эти наставления можно им дать, потому что ученики не способны их принять. So what to speak of us? Что уж говорить о нас. Okay, I think we'll leave it at that, and tomorrow we'll have the final concluding session where we go through the rest of it. Итак, на этом на сегодня мы остановимся, а завтра мы продолжим, наша будет заключительная сессия, в которой мы дойдем до конца этого списка. Do we have anybody who didn't receive one of those brochures of our Institute for Spiritual Culture? Может быть, есть кто-то в аудитории, кто не получил брошюры с Институтом духовной культуры? If you want one, you can come and take one. Вы можете подойти и их взять, и с обратной стороны есть информация, где вы можете получить доступ к материалам. Многие из них переведены на русский язык, различных семинаров, которые даются в этом институте. Announcement about. Yeah, there's a website and so on. Okay, good. Thank you very much. Srila Prabhupada ki, Samaveda Bhaktavinda ki, Gaura Premanandi, Hare Hare Krishna.